మార్నింగ్ ఇంజనీర్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆర్కే బండారి. ఈరోజు మేము దేవ్బాగ్ సంగం బీచ్లో ఉన్నాము. డే 2 తర్కార్లీ బీచ్ నుంచి దేవ్బాగ్ సంగం బీచ్కి వచ్చాము. ఎండ్ ఆఫ్ ది రోడ్, కంప్లీట్గా ఎండ్కి వచ్చాము. ఎటు చూసినా బీచే. దేవ్బాగ్ బీచ్ రిసార్ట్కి వచ్చాము. ఇదే ఎండ్, నేను చూపించేది ఎండ్. వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు పైకి లేస్తే మనకి లాస్ట్ టైం మన కెమెరా పైన పడలే, అలా పడతాయి. क्रोकोडाइल बीच बोलते हैं. पॉइंट क्रोकोडाइल शेप में होती है. अपना मालवण का तक तो ओहो ओके 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 చూసా నాను. ఈ వేవ్స్ ఆ వేవ్స్ రెండు క్లాష్ అవుతున్నాయి. पास ना इधर रेत जमा हो रही है. देखो इधर भी आइलैंड पड़ेगा. हां हां अगर दिवाली का भी ठंडी के टाइम पे स्लीपर्स आते हैं. स्लीपर्स बड़े राखों में रहते हैं. इधर बाहर के लोग आते हैं ना, वो फोटोग्राफी के लिए इधर आते हैं. अच्छा ओके स्लीपर्स. हां कौन सा ये वाला?
ओके और ज्यादा अच्छा अच्छा अच्छा